Grazie mille. It's really a pleasure to be here. And I would like to first of all thank Mimesis, not only for inviting me, but also for making my works available for a very large reading public in Italian. But first of all, I would like to start by putting on the table two hypotheses that underlie everything that unfolds in my book. The first hypothesis is that plants represent everything that Western metaphysics devalues and even abhors. So plants grow, they decay, they metamorphose, they always change, they are exterior and open to the outside. And the metaphysical ideal is the exact opposite of that. So it wants a being that does not change, that does not grow, that is immutable, atemporal, non-generated, non-decaying. And this is where the second hypothesis enters the fray. Namely that metaphysics manages to consolidate itself as anti-vegetal. So our predominant way of thinking in the West is surreptitiously stimulated and positioned as being against plants. The metaphysical ideal is neither positive nor autonomous. Instead, it arises thanks to the rejection, and I would even say the repression in the psychoanalytic sense of the term, of vegetality. Right? Of plant life as a synecdoche for all life. Right? And it's not only the eidetic sphere in Plato as the prototype for the being of metaphysics, but also formal logic and the entire method of thinking that really abhors being in the middle, where existence belongs. That is refuted by the being of plants, right? So our thinking is much more mineral. It wants stability and foundations as opposed to vegetal. And so metaphysics then understands itself as everything that a plant is not. But it doesn't really know this. And so with my book, I'm trying to raise metaphysics to a level of its self-consciousness as anti-vegetal. Right? Now, that said, plants have continued to grow on the margins of metaphysics. Right? And philosophers have generally allotted a very inferior place to them. They have not known what to do with plants, really. They use their germination, blossoming, and growth as conceptual models sometimes. But otherwise, plants are really presenting a kind of case of being neither living nor dead within the animal mode of vitality that philosophy prefers. And so plants have persisted despite everything. Right? And in their persistence, they have kept alive the memory of the underside of metaphysics. So my wager is that if we come back to plants, especially those plants that appear in the history of the metaphysical tradition, then we will be able to deconstruct metaphysics in the most kind of concrete and vital mode possible. So when I retell the story of Western philosophy in a necessarily fragmentary fashion through 12 philosophers associated with 12 different plants that are related to their lives or to something in their writings, I repeat metaphysics, I repeat the history of metaphysics, but with a crucial difference. I narrate what ideally does not grow, does not change, does not decay, and does not metamorphose from the standpoint of growing, metamorphosing, changing beings. And it is this gesture of a repetition with a difference that allows me to confront metaphysics with its repressed underside. So it's a kind of therapeutic endeavor, really, at the cultural level, again, in a very Freudian sense of psychotherapy, of repeating a traumatic, for instance, experience with a difference. In other words, I try to vegetalize the metaphysical canon
in order to make it less rigid, more permeable, to reanimate it from within. Rianimarlo dal suo interno. And so, just in conclusion, to draw a kind of link to subsequent history of my research, La storia successiva della mia ricerca. a few years after writing this book, I came across the writings of Saint Hildegard of Bingen, Delle opere di St. Hildegard di Bingen. a 12th century German abbess, Christian mystic, Mistica del XII secolo, dalla Germania del XII secolo. who also deemed plants to be extremely important, Piante molto importanti. and who endeavored to vegetalize the entire canon of Judeo-Christianity, Della giudeo-cristianità. associating key figures in this canon with plants and parts of plants, Mary and Jesus and the Holy Spirit and the saints. Spirito Santo. So, eccetera, eccetera. in her writings, in her Nelle sue- visions, nelle sue visioni, Mary becomes the greenest branch, while il ramo più verde Jesus is a brilliant flower that blossoms on that branch. che fiorisce su questo ramo. The Holy Spirit becomes a universal Santo root, diventa and so on and so radice forth. sacra, e così via. And this approach really touched me emotionally as well, Commosso. because I recognized in it something that I tried to do with the philosophical tradition, a kind of vegetal animation of the canon from within. Del canone dal suo interno. And that is why 6 years after writing the English version of The Philosopher's Plant, I wrote Green Mass, Scritto The- Questa Verde Green Mass. the ecological theology of St. Hildegard von Bingen, Teologia ecologica di St. Hildegard di Bingen. to track how an otherwise static hagiography and cosmovision Statica e of cosmovisione statica Christianity is enlivened through plants. viene vissuta attraverso le piante. So this book actually invites very vegetal reading. You can read it from the beginning to the end, but you can also approach it from different ma directions. da direzioni diverse. It branches out like a plant, so you can read it transversely across the first sections of each chapter Sezioni dei primi capitoli. that deals with the autobiography of each thinker in relation to plants, Legata or, for example, across the final sections of each chapter, alle sezioni finali dei dealing with the ethical implications of plants for our modes of thinking in concrete everyday lives. nella nostra vita concreta e quotidiana. And so I'm really looking forward to our dialogue, Sono molto felice di essere qui per parlare con voi to the conversation with Giovanni and Andrea and with the rest of you. e col resto del pubblico. Thank you. Grazie. Thank you, Mike. Okay. Adesso io dirò alcune parole sul libro e in generale sul lavoro di Michael Marder. Non so se Marco, penso che Michael può seguire se parlo in italiano lentamente. Ok, Eventualmente puoi tradurre le domande se certo. o le posso porre anche in inglese. Va bene. Grazie. Quindi, allora, prima di tutto, anche io sono felice che Mimesis abbia creato questa occasione per poter essere a Udine con Michael Marder. Siamo stati assieme in diverse occasioni, ma in queste zone del nord-est dell'Italia non eravamo mai venuti. Quindi è sempre diverso in qualsiasi posto si parla, perché i tipi di interazione che si crea sono diversi e perché questo influenza appunto anche il pensiero mentre si pensa, che è appunto uno dei punti di questo libro. La pianta filosofale, la traduzione italiana dal libro di Michael Marder, The Philosopher's Plant, comincia appunto con una diagnosi che è stata adesso ribadita da Michael Marder, che è una diagnosi provocatoria, ossia che l'Occidente soffra di quella che Marder denomina una fitofobia, un'allergia concettuale verso le piante. E come Marder ricordava, pur nonostante le piante siano presenti ovunque nella nostra vita, sono sempre rimaste ai margini del pensiero filosofico
ridotte a metafore, ornamenti o a sfondi. Da qui, anche come veniva ricordato adesso, non si può dissociare questo pensiero vegetale che Marder propone in questo libro e in molti altri libri, da una sorta di psicanalitico ritorno del rimosso, cioè un ritorno di quello che è stato già da sempre estromesso dall'ordine del senso, perché è troppo vago per essere ridotto a un oggetto filosofico. Quindi la filosofia, che appunto ha eretto il proprio edificio sul movimento dell'astrazione e ha relegato ciò che cresce al regno dell'inferiore, del naturale e del non pensante, la filosofia si è appunto concepita sempre come ciò che non cresce, ciò che si fonda sull'immobilità dell'essere, sull'eternità del vero, sull'universalità delle forme. Ma qui, in questo movimento di pensiero che Marder propone, accade l'inverso. Il pensiero è interpretato a partire da ciò che cresce, da ciò che muta, da ciò che si trasforma, fiorisce e deperisce. Quindi il movimento naturale della pianta diventa qui una figura epistemologica. La conoscenza non come fondazione, ma come germinazione, non come costruzione solida, ma come metamorfosi continua. Può darsi, cito dal libro di Marder, può darsi che entrambi, le piante e il pensiero, possano continuare a vivere dopo la metafisica solo stringendo un'alleanza. Il nome che ho provvisoriamente dato a questa alleanza è pensiero vegetale. Quindi in questa alleanza post-metafisica che viene proposta, pensare e crescere diventano inseparabili. Dunque, dopo la metafisica, ossia dopo il dominio dell'essere immutabile e della gerarchia tra soggetto e natura, il pensiero può sopravvivere solo tornando a essere vivente, capace di respirare, di mettere radici e di rinnovarsi. Questa è la proposta, diciamo, del libro. Però Marder specifica che la pianta filosofale non è la pietra filosofale dell'anima che trasforma la materia in oro. Essa non media tra la natura e lo spirito, ma dissolve questa stessa divisione. E nel farlo ci costringe a interrogarci su cosa significhi pensare in modo appunto non antropocentrico, come diceva Andrea Colombo, riconoscendo alla vita vegetale non solo un valore simbolico, ma un potere generativo e ontologico. Le piante pensano a modo loro e forse il pensiero umano deve imparare da esse a respirare di nuovo. E adesso, diciamo, vado un po' alle domande, se poi tu le vuoi tradurre, Marco. Sono delle domande che però, come dire, non è un'intervista questa, quindi è, diciamo, un dialogo che continua. Una viene anche da quello che è stato detto adesso da Michael precedentemente su Hildegard di Bingen, no? Che è mistica, che ha ripensato, come dire, la viriditas, la veridità, però anche costretta dalla circostanza che non vi fossero parole per pensarla, ha inventato quella che poi era stata chiamata una lingua ignota, un linguaggio inventato da lei, dimostrando quindi che una lingua è sempre un atto sociale anche quando è scritto nella solitudine. Quindi anche Michael Marder qui propone ovviamente qualcosa che non c'è, soprattutto perché qualche anno fa, quando lui ha scritto questi libri, erano veramente seminali, per usare un termine vegetale. Quindi le domande sarebbero: se, come tu scrivi nel libro, la storia di ciò che idealmente non cresce, cioè la metafisica, è qui raccontata dalla prospettiva invece di ciò che cresce, allora il compito del pensiero non è più fondare, ma fiorire, non stabilire verità eterne, ma accompagnare la vita nel suo divenire. Cosa significa quindi per noi oggi pensare in modo vegetale, ossia lasciare che il pensiero cresca come una pianta, senza scopo e senza padronanza? E quest'altra domanda: può la filosofia, nata per distinguere, come diceva Colombo, lo spirito dalla natura, imparare a vivere dopo la metafisica come una forma di fotosintesi del pensiero, ossia capace di nutrirsi di luce, tempo, alterità? E se il pensiero stesso diventa vivo, come tu suggerisci, possiamo quindi coltivarlo senza dominarlo,
come si coltiva un giardino che cresce anche oltre le nostre intenzioni. Yes, thank you, Giovanni, for these questions. I will start with the first one, of course, that what does it mean for thinking to grow as a plant? This is something that I pursued actually after this book as a very specific question. And I didn't want to approach it through a generic category of a plant. I wanted to specifically relearn the meaning and the process of thinking from seeds, from germinating seeds, and even seeds before they germinate, because there's never any guarantee that the moment of germination would arrive. And so for the last 6 or 7 years, I have been engaged in these thought and actual experiments of thinking with germinating seeds, learning from them what it means to relate to the world, a kind of phenomenological orientation that is vital to them. And I will give you an example. When a seed is about to germinate, it needs to learn what is above and what is below. It needs to map its place in terms of this vertical dimension in order to grow the roots down and the shoots up. And it has very precise biochemical and molecular mechanisms at its disposal to do this. But ultimately, it is a phenomenological orientation to the world, to the place where it is, to this dimension that is vertical, but that is not hierarchical. Right? So in our metaphysical way of thinking, when we speak about verticality, we always prioritize and valorize what is above over what is below. It becomes a kind of value judgment as well. For a plant, for a seed, it is not at all valorized in that sense. It is not hierarchical. It is simply a decision on how to differentiate, how to inhabit two worlds at the same time. So we can see that even before they germinate, seeds find themselves in the middle. They are these middles that either stay stable for the time being, or that start ramifying, extending up and down, and actually ultimately to all sides. So this notion of being in the middle, and being the middle from which growing, being, thinking happens, is the main lesson that I take from the seeds. What does it mean to think in the middle without seeking refuge either in the roots or in the shoots, either in the sky or in the earth? So here I would probably disagree with you partially. It is not only a photosynthesis of thinking, or thinking of this as a photosynthesis that I promote, but actually it is photosynthetic and scotophiliac. In other words, plants are both striving toward the light in their upper portions, but they're also seeking darkness and are deepening their roots in search of water and mineral resources below ground. And so the challenge is to live in these two worlds, to think these two worlds without compartmentalizing them, to be in this middle that stretches in both directions and in all directions at the same time. Because this would be a thinking and a being that is faithful to life and existence, not only of plants, but even our very own human life and existence. Now, you could say that, but wait a moment, our human lives, they have clear beginnings and ends. We are not always in the middle. There is birth and death, right? Plants, maybe they exist before germination. They also don't die all at once. But in human life, these cutoff points are more radical. Nonetheless, from the standpoint, again, of our phenomenological experience of our consciousness, we do not have a memory or representation of the moment of birth and of a number of years after that, nor of the moment of death. So regardless of the beginning or the end of our biological existence, we are always in the middle of our existence. Right? And so this would be another way of thinking of our own lives as much more vegetal, in the sense of being in the middle, ontologically and epistemologically. Sì, questo che è stato detto adesso, diciamo, tocca un punto
che è centrale nel libro, è anche forse uno dei passaggi più vertiginosi appunto dell'operazione qui non strategica, diciamo con Marder, ma filosofica, perché appunto quello che voglio dire qui è questo non è non soltanto questo libro, ma non sono dei libri che si aggiungono ad altri libri sulle piante, come veniva detto prima, che più o meno, come posso dire, furbescamente popolano le librerie in questi giorni. Dall'inizio in cui diciamo, sono venuto al contatto col pensiero di Marder, diciamo, ho subito recepito che ci fosse un intento totalmente diverso e filosoficamente appunto molto decisivo. E questa cosa che adesso è stata detta dell'essere sempre, come dire, nel mezzo della vita e della morte, no? Che è sembrata, come sempre quando Michael Marder parla, una cosa semplice, detta lì. In realtà è qualcosa che mette in crisi il pensiero che appunto nel XX secolo aveva decretato appunto la fine della filosofia, l'inizio del pensiero, quindi il pensiero che diciamo ci fosse una centralità della morte come categoria fondativa dell'umano, che l'essere umano non si caratterizzasse come essere vivente ma come essere mortale. Quindi il riferimento ovvio che nel libro è fatto è quello a Martin Heidegger, e però per Heidegger appunto l'essere mortale è il fondamento dell'essere umano, la decisione di diventare umano. Per Marder, diciamo, c'è una neutralizzazione di questa tragedia della filosofia del XX secolo, perché appunto, per così dire, il seme è già mezzo vivo e mezzo morto, porta in sé, come un embrione, se volete, sì il proprio futuro, ma anche la memoria delle esistenze, come dire, ancestrali e passate, ma non è in nessuno di questi regni pienamente. Questa incompiutezza non è però una mancanza, ma è appunto la possibilità che ad ogni stato, ad ogni morte ci sia appunto una rigenerazione e che quindi i semi di vita che sono anche già morti in parte, c'è una parte già morta per così dire, sono la figura del fatto che la morte non ha questo potere fondante, non è come dire la fine, l'essere per la fine, l'essere per la morte non è l'unica maniera di poter pensare, come possiamo dire, la dimensione della filosofia dopo il XX secolo. E allora, qui vado un attimo, in questa ontologia vegetale, la finitudine non è una tragedia ma un ritmo, non l'impossibilità di continuare, ma appunto la morte è la condizione stessa della rigenerazione. La pianta non pensa alla morte, la attraversa, e forse proprio per questo la vive più profondamente di noi, paradossalmente, Michael. La tua ontologia, caro Michael, ci suggerisce che la filosofia stessa deve imparare a morire come una pianta, non con un atto di annullamento, annientamento, ma come un atto di trasformazione, in cui il pensiero muore per rigenerarsi in un'altra forma. E vado alla domanda. Potremmo immaginare, attraverso il pensiero vegetale, una filosofia in cui la morte smette di essere il limite del senso per divenire la sua espansione, dove morire non significhi non finire, ma partecipare alla continua appunto trasformazione dell'essere. Se così fosse, cosa significherebbe eticamente, esistenzialmente, politicamente morire come una pianta? Consegnarsi non al nulla, ma alla luminosa continuità della vita che cresce in noi, anche mentre svaniamo, spariamo, anche nella sparizione. Yes, this is a very important question, and I think to preface it, I would like to recall a kind of challenge that was launched to the Heidegger's philosophy of being toward death
from Hannah Arendt. Because unlike Heidegger, Arendt wanted to think of human beings as natals and not as mortals. Come Natales. come natali, Come nati. Nati. e non come Come nascita. And in many ways, even though Arendt actually didn't want to consider herself to be a philosopher per se, filosofa, but a political theorist, she said in a number of interviews, and I think she really believed lei this. era molto convinta di questo. She nonetheless was a very good philosopher of nature and naturalized humans precisely as vegetal beings Vedeva gli esseri umani by, come esseri vegetali. by thinking about human beings as beginners, as every newborn as the new beginner, just as every plant is constantly dying but also reborn out of itself. So death and birth for plants are not the cutoff points of the beginning and the end of a life, but they are constantly dying and being reborn in themselves. And this is something that Arendt learned in terms of the collective constitution of a polity. And the new beginning that each newborn is almost like a vegetal shoot on the body politique. Right. So we do have in disguise already a kind of vegetal philosophy pointing in the direction in which about which you are thinking in the 20th century. But having said that, I completely agree that the relation to death needs to change from the one that Heidegger, for instance, imposes on us, or that he subscribes to. Che lui adotta e sostiene. To say that death is an annihilation and the disappearance is an idealist position. So it shows that despite everything, Heidegger remains an idealist. There is a very simple fact, really almost an underside of facticity, as Heidegger calls it, that the corpse remains despite the death of Dasein. And this remaining of the corpse is not a remaining that is static. Obviously, there is decomposition, and it is an organic matter that feeds the possibility of future life. So it is already a kind of dialogue, a silent dialogue with plant life, and plants, by growing also in part on this decomposing organic matter, are constantly dialoguing with it as well, and are proposing a very materialist image of resurrection, of taking up and giving another life, maybe unrecognizable as such, to the life that is gone. This would be again a way of thinking about plants as channels or as media, not only growing in the middle, but actually allowing these different fields or camps of existence to be in touch with one another otherwise. Not only what is above and below, but also the living and the dead, and that which is still living of the dead, and that which is dying of the living. So it is a non-separation of life and death, not only in the plants themselves, but in all other beings who are feeding them. Now, in terms of the hope of resurrection or rebirth or regeneration, I want to emphasize that this is nothing automatic. It is not an automatism that is guaranteed. And this is what I dealt with in a book that I published 2 years ago, The Phoenix Complex, A Philosophy of Nature, where this mythical bird, the phoenix, stands for a symbol of a hope that is almost a certainty, that a new life will necessarily arise from the old one, and that in fact it will have the same form as the old life, that everything will continue as if death did not happen, that this interval of death could be overcome, and life would reconstitute itself. If there is something like regeneration thanks to plants, it is not a phoenix-like regeneration. So there is a lot of space for uncertainty, for surprising emergences that plants stimulate.
And of course, we have to remember the horizons of environmental finitude in the 21st century that make this hope of the phoenix even less certain when the material conditions of possibility for life on a planetary scale no longer guarantee this reemergence or resurrection or regrowth, right? So one thing that we need to deal with is really a gap, a growing gap that is becoming almost abyssal between the automatic hope of a phoenix-like resurrection and the narrowing conditions of possibility for future life on this planet. Su questo pianeta. Yeah. In linea con quello che stai in linea con quello che stai dicendo, appunto, primo, questo pensiero vegetale, come dicevo all'inizio, non è come dire, riconducibile semplicemente a adesso parliamo di piante, ma è qualcosa, e come dicevi tu su Hannah Arendt, esiste come marginalità, o per usare la parola che hai usato tu prima quando parlavi del cadavere, come resto nel XX secolo e persino nel XIX, probabilmente potrebbe essere definito come una tendenza, una possibilità di pensare con il mondo e non contro il mondo, come invece in qualche modo noi siamo stati allenati a pensare. E quindi anche una possibilità di appunto di pensare quello che tu dicevi, la rigenerazione, il cambiamento non come la riproduzione. Tu hai parlato nel tuo libro del complesso della Fenice. Come complesso lo utilizzavi in un senso anche appunto psicanalitico, non soltanto come appunto un pensiero della complessità, ma come una serie di operazioni animiche, psichiche, che in qualche modo si ripetono per far sì che anche nella contemporaneità, nella ideologia, nella retorica delle risorse rinnovabili, più che intendere, come dici tu, una reinvenzione della vita, un cambiamento della vita, si intende sempre una riproduzione di uno zombie o di una replica dello stesso, della stessa cosa che si ricicla, appunto, più che non appunto un cambiamento. E lì penso che, se posso permettermi, penso che ci sia qui una risonanza, lo dico perché anche nel libro tu citi il pensiero di Lucy Rigarai, e so quanto ti è caro questo riferimento, e allora mi ricordo, forse non mi ricordo se lo citi nel libro, comunque è una frase di Lucy Rigarai che diceva, no? Rimane un lavoro da completare, una casa da costruire, un amore da inventare, uno spirito da coltivare. Quindi rimane la necessità di una casa per lo spirito, un oikos che però non ci separi più dal vivente, ma che ci riconduca al vivente, no? Perché l'oikos, scusate, la casa, no, che fonda anche la parola ecologia, viene interpretata come uno spazio che viene delimitato in cui si vive con l'aria condizionata, quindi c'è uno spazio che ti separa, una biosfera potremmo dire, ma nel senso deteriore di questa parola, l'invenzione di un ambiente artificiale che ti separi e che crei un mondo a tua misura, no? Allora, diciamo, Irigaray vede nella pianta il simbolo più profondo di questa crescita, il vegetale che mette radici nella terra e si apre alla luce senza mai compiersi. L'umano, come la pianta, per Irigaray, può solo fiorire, non realizzarsi. E però, appunto, nel tempo del postumanesimo, perché anche il tuo libro alla fine propone una prospettiva che si potrebbe anche definire postumana, no? Ci viene suggerito che l'umano sia ormai superato, dissolto nelle reti tecnologiche, nelle macchine intelligenti, nelle promesse di trascendere il corpo e i suoi limiti. Però si potrebbe anche dire che in realtà il compito è ancora davanti a noi. Non oltrepassare l'umano, ma finalmente diventare umano.
Quindi questa è la domanda che ti faccio. Se l'umano è ancora un seme, come dicevi tu, e non un compimento, non è una realizzazione, una relazione in crescita piuttosto che un'entità definita, come possiamo oggi, in un mondo dominato dalla tecnologia e dal desiderio di superare i limiti, imparare a diventare umani coltivando la nostra incompiutezza, come una pianta che fiorisce non per dominare, ma per condividere la luce? Per questo dicevo fotosintesi prima. Yes. Let me first go back a little bit, and because this is very relevant to the question, Attinente alla domanda. and refer to the way that plants think with the world, as you, Giovanni, said, as opposed to think against it. Rispetto a pensare con This is a crucial point, questo è il punto cruciale. and it is a point where Hegel actually manages to get something essential about the mode of being of plants. Because plants are rooted in a place, they don't have the luxury of leaving the places where they are growing. They cannot flee from dangers. Possono fuggire dai pericoli. They grow together with the places that are theirs. Che sono loro. And so they are not opposed to the place simply because they cannot leave it. Perché non Right? They can definitely change together with the place. They can grow and mutate and decay with the place where they are, but they cannot leave it. And it is this impossibility of leaving the place that makes their mode of being and their mode of thinking non-oppositional. pensare Right? non oppositivo. Now, it seems like we humans don't have this possibility open to plants, because at this very moment we are in this room, the next moment we'll be downstairs or elsewhere. We are always leaving and passing through the places where we are. So we're very non-vegetal in this sense. Ben poco vegetali in questo But then if we think on a different scale, if we think on a planetary scale, for instance, then it turns out that human beings are vegetal with regard to planet Earth. We are, a livello or have mondiale, been, at least until this point, fino a questo punto, rooted in this planet, radicati despite in questo all the dreams of vanguard techno billionaires, sogni that humanity would become an interplanetary species, that we would be jumping from one planet to another and using the finite resources of different planets, using them up, and then moving on to the next planet. This is the dream of this, where this technological mode of thinking actually culminates or doesn't culminate in an infinite exploitation and colonization of resources on a cosmic scale, not only on the scale of planet Earth. Right? So we see how a vegetal mode of being on a planetary scale, maybe a vegetal planetary consciousness that humanity could finally develop, becomes an ethical and ontological and epistemological task. Really. That is vital in the face of the onslaught of this kind of dominant techno-reason that constantly instigates us to move further and further, to push the frontier and the boundary beyond this planet. So it is not only a question of opposing technology to vegetality, but rather we can see how maybe plants have their own technologies that are related to their mode of being in a place and with a place. And it is something that we can learn from also, we humans can learn from, in a sort of biomimicry, phytological biomimicry. And we could also maybe to a certain extent think about our technologies, our communication technologies, for instance, the internet, as much more vegetal than they appear, in their decentralized kind of way, in their branching out, and despite all the attempts again at control by big capital, by techno capital over social networks, right? All of this needs to be seen as a reaction against the anarchic, decentralized tendency of contemporary technologies that are being brought under
the thumb of contemporary capital che with people like sono Elon sul Musk, the controllo same people who del want capitale di humanity to Musk, become an per esempio, interplanetary persone che species, vogliono right? che gli So, esseri umani diventino in a delle little bit specie of a di caricature umanità. kind of way, I would say that E the in maniera anti-plant caricatura today dire, is l'antidoto Elon oggi Musk, è Elon right? Musk, in un And certo of course, not only senso. him, but Non everything solo and lui, ma everyone that tutti he represents. coloro che lui rappresenta An entire sono way of l'antipianta, thinking that also has l'antidiciare. È deep un roots pensiero che si in the oppone history of Western metaphysics, e si lega but that alla assumes metafisica this occidentale, particular questo form pensiero today che that si needs sta to be sviluppando, first si of all sviluppa oggi. recognized, Dobbiamo riconoscere questo modo di diagnosed, pensare oggi va and then diagnosticato reacted to e as poi such. bisogna reagire a questo modo di pensare. Bene, il mio ruolo sarebbe in realtà quello di darvi il prima possibile la parola, ma lo sfrutto egoisticamente per poter invece fare io una domanda al professor Marder, appunto averlo qui finalmente, poi lascerò la parola, appunto sento e vedo anche dei bisbigli, quindi immagino ci siano delle domande, delle questioni. Dunque, io invece chiederei a Mark di tradurre, se può, mentre io faccio la domanda, e la mia domanda è un po' tecnica e ci porta inizialmente un po' lontani dall'Enes, ovvero sia, il professor Marder ha iniziato la sua carriera filosofica occupandosi di fenomenologia, Il in fenomeno oggi. particolare di Derrida e di fenomenologia. Per chi appunto non fosse avvezzo alla filosofia, la fenomenologia è una tradizione che permette di descrivere la nostra esperienza, letteralmente cosa percepiamo, cosa pensiamo, facendo leva sulla nozione di coscienza. Ovviamente il padre della fenomenologia è Husserl, questa cosa ha delle conseguenze molto importanti perché non è una coscienza animistica, non è l'anima, è a livello percettivo, ciò che permette la percezione. La mia domanda è se con i suoi studi appunto, che del resto della sua carriera ha dedicato alle piante, ha cominciato a pensare alla possibilità di una nuova fenomenologia senza coscienza. Quindi la mia domanda è, le piante hanno una coscienza? E se non ce l'hanno, ci permettono di concepire una fenomenologia nuova, finalmente priva anche dell'ultimo elemento, diciamo, classico, cioè la coscienza? Grazie. Yes, thank you. This is actually crucial also to many of the collaborations I have been undertaking with plant scientists after working on this book and plant thinking, obviously, before it as well. In the shorthand, I would say that plants definitely have a consciousness. In fact, they have many consciousnesses. As many of them as branches and roots and directions of growth, let's say, right? And so let me explain what I mean by that. In traditional philosophy, when we think about consciousness, we think about a certain invisible interiority, a certain invisible interior sphere of thoughts, representations, more or less transparent to the subject. The radical move of Edmund Husserl, the founder of phenomenology, and virtually everyone who followed him, was to say that consciousness is not an interiority. It is a dynamic vector, a vector that leads us directly to the world. Right? So Husserl defines consciousness as intentionality, as intending something, as striving towards something. So when I'm looking at you, I'm intending you as the target of my intentionality with my gaze, right? And all the senses and all the actions, comportments of a human being are these intentionalities. Now, if we think about plants, they are clearly moving along these very intentional lines of consciousness that Husserl himself describes. So growing toward sunlight is intending this solar other who will never be reached by the growth that is striving that way. But it is a dynamic vector not only of a plant's body but of its consciousness, understood precisely in the Husserlian sense. So one point would be then to vegetalize human consciousness. Insofar as we are intending beings, insofar as we are directing ourselves and always in many directions at once, not only in multitasking but also in the more or less distracted way of being in the world that is becoming more and more prevalent in the 21st century,
we are living psychically as viviamo plants, psichicamente come piante, no, intending many objects at the same intendiamo time. tanti oggetti allo stesso tempo. Of course, in their mode of intending, plants do not have objects that they are related to. So it's not an objective mode of thinking, even in the sense of objectivity that Husserl himself posits. But nonetheless, we can see these vectors of growth of the plant's bodies as vectors of consciousness. And to me, this is one of the ways of deconstructing the distinction between the mind and the body in a very practical way, not only by paying lip service to it, as non it were. solo facendo un servizio di gratitudine nei suoi And confronti. here I want to actually return to a point that Giovanni was making earlier about the mode of sheltering or being at home that is ecological. Again, this idea of being at home has been understood mostly on the model of interiority. Our homes are the structures that contain us. Like this room, for instance, we are inside, we're on the inside. Plants dwell in a different way. They dwell on the outside. In fact, by exteriorizing themselves more and more, by opening further branches and leaves, exposing themselves. And so in this exposure to the outside world, they find a kind of dwelling. So I think that there is more than a parallel here between modes of dwelling, ecological modes of dwelling, and modes of thinking or being conscious. They need to become, or we need to recognize how they have already become much more exterior and therefore vegetal, both in this vector of relation to the outside that is intentionality and it is consciousness, and also in a mode of being that is not separated or disconnected from the world, but that dwells really on the borderline between oneself and the other. That would be the ecological dwelling. The ecological dwelling is not separating oneself from the outside. It is actually being a permeable membrane or a number of permeable membranes that allow for exchanges between the inside and the outside, right? So the skin is our most ecological organ and mode of dwelling, as exposed as plants perché ci permette di percepire un po' come le piante percepiscono.